Morning. Today we can go for a first topic, third year B.Pharm fifth semester, that is Introduction to Hemodynamics and Electrophysiology. First, before you can go for a hemodynamics, know about what is heart. The human heart is a four-chambered muscular organ which, by means of its rhythmic contractions, it pumps blood through two circuits. One is pulmonary circulation and another one is longer systemic circulation. That you can know, I think. So here itself we know hemodynamics. Hem, that is known as either ion as well as blood contained. Dynamic means it is an equilibrium state. So what is going on? It means so hemodynamic is a physical and physiological principles of blood flow, mainly circulatory system in the body. In blood composition and blood function that you can know about in first year B.Pharm. In APH you can know these topics. What are the various composition of blood and what are the functions of blood that you can know. In mainly the composition of blood was RBC, WBC, platelets, and approximately 55% liquid, that is plasma is present, 91.5% which contain water, that is plasma protein 7% and 1.5% other solids must be there. What are the functions of blood that you can know? Transport of blood gases, mainly oxygen and carbon dioxide, some nutrients and also waste products must be transported. Next is homeostasis, that is regulation of pH as well as body temperature, water content, and sometimes protection through some microorganisms also. This is the blood. The forces involved with the movement of blood through the human circulatory system include, that is kinetic and potential energy for cardiac pump. These two energies is very essential for pumping of our heart. The second one is gravity. It is also very important. The third one is hydrostatic pressure. The last one is pressure gradients or differences between any points where it is produced, where it is regulated, and where it is differentiated. This is very important for this. What are the properties of blood itself that affect its flow? Mainly the blood is moved from one place to other place, means what are the various factors or what are the various properties it can affect, means mainly the blood is so viscous or viscous is somewhat less or high, it is also a very important property. The second one is inertial mass, and third one is volume of blood to be moved. How much amount of volume, how much amount of blood to be moved from one place to other place. This three is very essential. What are the various factors that affect the motion of blood through the vascular channels include? Suppose one place to other place the blood is moved from that place. How the factors must be affected? One, size of the blood vessel. So size of the blood vessel is very essential. Suppose blood vessel is size was somewhat high, also it leads some problem. Less also it leads to some problem. So very important point this. Second one is condition of blood vessel. Third one is smoothness. The lumen must be smoothness only, very important. So in case smoothness was affected, the blood is not transfused well, it leads to so many cardiac problems will occur. The fourth one is elasticity of muscular layer, that is tunica media. The elasticity is very essential. The last one is destination of blood. So where it is gone, the blood is moved from one place to other place. The other place is very important. Why means, so the destiny, the blood is coming from heart, means the aorta will pump the blood from heart to which organ or which tissue or which cell. That is very essential. Pressure. So what is pressure? Again, you know about the pressure definition, but here force per unit area. Next is flow rate, the amount of fluid passing a given point over a given period of time. Viscosity, I don't want any definition for viscosity. Here viscosity means the internal friction between adjacent layers of fluid. That is blood is 1.5 times as viscous as water and its viscosity. Kinetic energy. So kinetic energy I told already, kinetic energy and potential energy is very essential for our blood cardiac output or cardiac pump. Here kinetic energy means it is active energy, the energy of motion as the forward movement of blood. It is transferred into potential energy when it produces a lateral pressure, a stretching of vessel walls during systole. The potential energy, it is a stored energy, it is converted back into kinetic energy when the arterial walls rebound during
diastole. So systole, they can produce kinetic energy. In diastole, they need or produce potential energy. Okay, this two essential. What is meant by cardiac output? Flow of blood is usually measured in 1 liter per minute. Liter per minute. The total amount of blood volume or blood flowing through the circulation is cardiac output. It is leads to, or it is stroke volume into heart rate. How much stroke volume will be there and how much heart rate is there? That is 5 liter per minute. Influenced by, who will be influenced for cardiac output means one is blood pressure as well as resistance. The blood pressure, that is force of blood against vessel wall. Next one is blood viscosity. Next is vessel length, vessel elasticity, vasoconstriction and vasodilatation. So in blood pressure, it may come only because of increase with the water retention, decreases with the dehydration, and sometimes hemorrhage. It is influenced by BP only. ஸோ யாரெல்லாம் தண்ணி கம்மியாக குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன வர வாய்ப்பு இருக்குது? பிளட் ப்ரெஷர் வர வாய்ப்புகள் அதிகம். டீஹைட்ரேஷன் ஆனாலும் பிளட் ப்ரெஷர் வந்துடும். ஹெமரேஜ் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஜுரி டைமில் நமக்கு பிபி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தான் பிபி, that is blood pressure. I think this definition you can know. I think it is the highest in the arteries and falls continuously. Systolic pressure in aorta, that is 120 mm Hg. Diastolic pressure in aorta, that is 80 mm Hg. Okay, that is mercury. So 120/80 mm is the normal. So next topic, that is electrophysiology of cardiac muscle. So cardiac muscle conducting is very essential for all human beings. For cardiac muscle, you know about what is cardiac electrophysiology. In this cardiac electrophysiology, we know the 4 points. One is impulse generation, next is conduction, the third is excitability, and fourth one is refractory period. This 4 is very important. How the impulse is generated? Main is non-automatic fibers and here you see. I think cardiac electrophysiology also you can study it in first year AP. That is cardiac cycle. How the impulse is generated. This you can know. How it is generated? First, the impulse must be generated in right atrium means sinoatrial node. The sinoatrial node move into the AV node. AV node into bundle of His to Purkinje fibers. This is a small how the rhythm must be or how the impulse must be generated from one place to other place inside the heart. This is here normal conduction, and sometimes what is atrial fibrillation. Normal heart rate, you just go through this. Normal heart rate, sinoatrial node, AV node, bundle of His, and also Purkinje fibers. It is coming means it's a normal conduction, normal heart rate, that is 72 beat per minute. Okay, this is in case of atrial fibrillation, the sinoatrial only started, but here form a disorganized electrical signals. It leads to irregular heartbeat. It leads to atrial fibrillation. Impulse generation, there is non-automatic fibers and also automatic fibers. I already told. Non-automatic fibers means it is ordinary working myocardial fibers and cannot generate impulse of their own. Cannot generate impulse of their own. என்ன செய்ய முடியாது, ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. இதே ஆட்டோமேட்டிக் ஃபைபர்ஸ் என்பது SA நோட், AV நோட், Purkinje ஃபைபர்ஸ், பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ், இது எல்லாம் தொடங்குறது தான் என்னது எங்கே நடக்குதுன்னு சொன்னேன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன் இம்பல்ஸ் ஜென்ரேஷன் you can go through in any book this how the impulse must be generated or generation of action potential அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, ரொம்ப ஈஸியான டயக்ராம் இது. பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் சேனல் இங்கே ஓப்பன் ஆகுது. ஓப்பன் ஆகும், this is a resting membrane potential சொல்லுவாங்க, that is RMP. அந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியலில் சோடியம் சேனல் வந்து உள்ளார என்ட்ரி ஆகுது. சோடியம் சேனல் என்ட்ரி ஆன உடனே நமக்கு ஒரு ஸ்டீப்பாக டக்குன்னு ஒரு கர்வ் கிடைக்குது. அப்போ பொட்டாசியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகுது. இமிடியேட்டாக கால்சியம் சேனலும் ஓப்பன் ஆனவுடனே மேலே போன சோடியம் சேனலுடைய டீப்பாக போன அந்த ஒரு கருவானது டப்புன்னு கீழே இறங்குது. கால்சியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகுது. ஆனால் கால்சியம் சேனல் லைட்டாக தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. பட் கொஞ்சம் அதிகமாக ஓப்பன் ஆன உடனே நமக்கு பிளேட்டிவ் ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் கால்சியம் இஸ் லீட்ஸ் டு ஒன்லி ஃபார் கண்ட்ராக்ஷன், but sodium is for the purpose of depolarization. Potassium is mainly for the purpose of excitable property of the membrane. So இப்போ இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ கால்சியம் வந்துடுது. இப்போ கால்சியமும் பொட்டாசியமும் க்ளோஸ் ஆகுது. க்ளோஸ் ஆன உடனே நமக்கு திரும்ப ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனால் மட்டும்தான் என்ன நடக்கும், திரும்ப அகைன் இட் கேன் கோ மூவ் ஃப்ரம் another action potential or another impulse generate ஆகிறதுக்கு தொடக்கமாக இருக்கும். அதை தான் இங்கே
சேம் ஹியர். இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ரா ஃபேஸ் 0ல் சோடியம் சேனல் என்ட்ரி ஆகுது. இமிடியேட்டாக என்ன ஆகுது, பொட்டாசியம் சேனல் வெளியே போகுது. பொட்டாசியம் சேனல் வெளியே போன அடுத்த செகண்ட் கால்சியம் உள்ளே வருது, திரும்ப பொட்டாசியம் வெளியே போகும். ஐ மீன் பொட்டாசியம் வெளியே போக போக கால்சியம் உள்ளார வரும்னு சொல்கிறாங்க. அதை தான் இங்கே கான்செப்டே. திரும்ப என்ன ஆகும், பொட்டாசியம் சேனல் டோட்டலாகவே வெளியே போகும், கால்சியமும் டோட்டலாக என்ன ஆகணும், வெளியே போகணும்னா அடுத்த மெம்பரேன் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். அதைத்தான் ஃபேஸ் 1லேருந்து ஃபேஸ் 3 ரிஃப்ராக்டரி பீரியட்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, வாட் இஸ் மீன் பீரியட்னு. தட் இஸ் த ரிஃப்ராக்டரி பீரியட்ஸ் இன் கார்டியாக் மசில் allows complete emptying of the ventricles prior to the next contraction. The refractoriness of each phase of the action potential is governed by the number of sodium channels ready to activate. The absolute refractory period does not allow for any depolarization. இதுலேயும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏஆர்பி வந்து அடுத்த டீபோலரைசேஷனை வந்து தொடங்க விடவே விடாது. அதே எஃபெக்டிவ் ரெஃப்ராக்டரி பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இஆர்பி மே அலோ நான் ப்ரொபகேட்டட் டீபோலரைசேஷன். இதே ரிலேட்டிவ் ஆர்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அலோஸ் எ ஸ்ட்ராங்கர் தென் நார்மல் ஸ்டிமுலஸ் டு காசஸ் எ ஃபுல் டீபோலரைசேஷன். இப்போ மூணுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுட்டீங்களா? இந்த கேள்வி கேட்பாங்க, ஏஆர்பினா என்ன, இஆர்பினா என்னன்னு. ஓகே, கண்டக்ஷன். கண்டக்ஷனை பொறுத்தவரையும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேங்க. கண்டக்ஷன் சைனோமெட்ரியல் நோடில் தொடங்கும், ஏவி நோடுக்கு வரும், bundle of his வரும், அடுத்தது Purkinje fibers வரும். This conduction system is responsible for normal heartbeat rhythm. Excitable நான் சொல்லிருக்கேன் ஆல்ரெடி. Hyperpolarization decreases excitability while small reductions in resting membrane potential to increases excitability by respectively increasing and decreasing the gap between it and the threshold potential. இதே refractory period பார்த்தீங்கன்னா the ERP which is the minimum interval between two propagating action potential. அப்ப depolarizationக்கும் repolarizationக்கும் intermediate நடக்குது பாருங்க, அதுதான் refractory period. அதை தான் சொல்றாங்க அவங்க intermediate. ஓகே, அதான் which is a minimal interval between two propagating action potential அப்படி சொல்லலாம். இல்லைனா action potential ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தொடங்கிறது வரையும் சொல்லலாம். ஆனால் அவங்க ஃபேஸ் 1லேருந்து ஃபேஸ் 3 மட்டும்தான் காட்டுறது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஏட்ரியல் there is a distribution and also ventricular depolarization. இது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்லிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தொடங்கும் போது இட் ஃபார்ம் ஏ PQRST காம்ப்ளெக்ஸ். அந்த ஃபார்மேஷன் நடக்குது பாருங்க, PQRST காம்ப்ளெக்ஸ். அது எப்படி நடக்குதுன்றதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மாலா டயக்ராம் இதை இங்கே நல்லா தெளிவாகவே காட்டுற பாருங்க. அப்போ ஏட்ரியல் டீபோலரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா P மட்டும்தான், வென்ட்ரிகுலர் ரீபோலரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா T. ஆனால் QRS என்பது வென்ட்ரிகுலர் டீபோலரைசேஷன். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுட்டிங்களா? இது நார்மல் ஹார்ட் பீட், இது ஃபாஸ்டான ஹார்ட் பீட்டு, இது ஸ்லோ ஹார்ட் பீட்டு, இது இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட்டு. ஸோ இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு மெயின் காரணமாக இருக்கிறது என்னது, இந்த PQRST காம்ப்ளெக்ஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டமில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கிறதால தான் இந்த PQRST வேவ்லென்த் வந்து பிரச்சனை வருது. இந்த பிரச்சனை வர்றதால தான் இந்த நார்மல் ஹார்ட் பீட்லேருந்து வேரியஸ் டைப்பான ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து. இப்போ இது நார்மல் இன்டர்வல்ஸ். இப்போ பிஆர் இன்டர்வல், QRS காம்ப்ளெக்ஸ், QT இன்டர்வல், இதெல்லாம் எத்தனை செகண்ட்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 0.12லேருந்து 0.20 செகண்ட் நடக்கும். QRS பார்த்தீங்கன்னா 0.08லேருந்து 0.12 செகண்ட் நடக்கும். QT இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 0.35லேருந்து 0.43 செகண்ட் நடக்கும். இது வந்து பொதுவாக நார்மல் இன்டர்வல் நடக்கிறதுடைய டைம். ஓகே, ஸோ இது அடுத்தது பாருங்க, அட்டானாமிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆன் கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி அண்ட் கண்ட்ராக்டிலிட்டி. இப்போ பொதுவாக பேராசிம்பத்தட்டிக், சிம்பத்தட்டிக், ஏஎன்எஸ் லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் எல்லாமே ஹார்ட்டில் தான் அதிகமான ரிசப்டார்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கு. சிம்பத்தட்டிக்கில் ஐ மீன் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. அதனால் என்னாகும், நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட்டோ, ஹார்ட்டில் நடக்க பிளட் வெசல்ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் தான் கொடுக்கும். ஐ மீன் ஹார்ட் ரேட் அதிகமாகலாம், சம்டைம்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகலாம், இந்த மாதிரி. ஆனால் பேராசிம்பத்தட்டிக் தட் இஸ் அஸ்டல்கோலின் டைப்பான ட்ரக் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதால ஆக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்கும். ஆல்ரெடி இன்னும் பேராசிம்பத்தட்டிக் அண்ட் சிம்பத்தட்டிக் ஹேவிங் ஆப்போசிங் ஆக்ஷன். ஸோ இது மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஓகே, வாட் ஆர் த வேரியஸ் 7 ஸ்டெப்ஸ் டு எ ஹெல்த்தியர் ஹார்ட்? ஒரு ஹார்ட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், இன்றைக்கி ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்குனா ஹார்ட் தான் ரொம்ப எசென்ஷியல். வாட் ஆர் த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ்? லைவ் ஸ்மோக் ஃப்ரீ, ஸ்மோக் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது. ஸ்மோக் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம இஃப் யூ ஸ்மோக் பெட்டர் யூ கேன் க்யூட். ஓகே, மானிட்டர் பிபி ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், 120/80 mmHg இருக்கான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். மெயின்டைன் ஏ ஹெல்த்தி வெயிட் வந்து எப்பயுமே பிஎம்ஐ வந்து லெஸ் தென் 25 வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். வாட்ச் யுவர் கொலஸ்ட்ரால், அதை செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் கண்ட்ரோல் யுவர் பிளட் சுகர், தட் இஸ் 100 mg/dl இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள்.
you want to get active, how you can weigh log 150 minutes of moderate intensity activity, that is 75 minutes என்ன செய்யுங்க maximum walk பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. and also eat a heart healthy diet, that is make vegetables, fruits, whole grains and fish meal time staples, limit sodium, saturated fat and added sugar. இதை வந்து எவ்ரிடே நம்ம எடுத்தோம்னா ஹெல்த்தியர் ஹார்ட்டாக இருக்க முடியும். சரிங்களா? இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.